ডিয়ার ভিউয়ার, এই ভিডিওতে আমি মূলত ডিসকাস করব আইএলটিএস লিসেনিং টেস্ট। আইএলটিএস লিসেনিং টেস্ট মডিউলটা অন্যান্য মডিউলের চেয়ে একটু ইজিয়ার। সো সে কারণে একটু যদি আপনারা বেশি কনসেন্ট্রেশন দেন এটায়, তাহলে অবশ্যই খুব ভালো ব্যান্ড স্কোর পাবেন। এটাই। Let's start IELTS listening format. The best tips for IELTS listening test. First, Familiarize familiarize yourself with the IELTS listening format and the types of questions that you may ask. So definitely এখানে আপনাকে IELTS listening এর 10টা অলমোস্ট 10 টাইপস অফ কোশ্চেন আছে। তো এই প্রত্যেকটা কোশ্চেন সম্পর্কে আপনার একটু ধারণা রাখতে হবে যে আসলে কোশ্চেন টাইপগুলো কি, যে ম্যাচিং সেন্টেন্স, সেন্টেন্স কমপ্লিশন, সামারি কমপ্লিশন, ডায়াগ্রাম, ফ্লোচার্ট। সো এরকমের 10টা টাইপস আছে। প্রত্যেকটা সম্পর্কে আপনার একটু অবশ্যই ধারণা রাখতে হবে। Practice listening to English speaker, including different accents, to improve your understanding of spoken English. ডেফিনেটলি আপনাকে তো লিসেনিংটা প্র্যাকটিস করতে হবে। কারণ হলো ব্রিটিশ অ্যাকসেন্টের ভিতরে কিন্তু অনেকগুলো অ্যাকসেন্ট আছে। যেমন ব্রিটিশদের ভিতরে লন্ডনের একটা অ্যাকসেন্ট, আপনি যদি স্কটিশদের একটা অ্যাকসেন্ট, ম্যানচেস্টার একটা অন্যরকম আরেকটা অ্যাকসেন্ট, অস্ট্রেলিয়ান পিপলদের জন্য আরেকটা অ্যাকসেন্ট, নিউজিল্যান্ডের একটু ডিফারেন্ট অ্যাকসেন্ট। সো প্রত্যেকটা অ্যাকসেন্ট, টোন, অ্যাকসেন্ট, স্ট্রেস ওয়ার্ড এগুলোর সম্পর্কে বিভিন্ন স্পিকারের কথা শুনলে ধারণা হয়ে যাবে। তো এটা একটা ধারণা রাখতে হবে। তো pay attention to the pronunciation, intonation, stress word. So pronunciation তো ডেফিনেটলি, যেমন স্পিকিং সময় প্রনাউন্সিয়েশনের একটা মার্ক আছে। আবার ইন্টোনেশন, স্ট্রেস ওয়ার্ড, ওরা কোনটা স্ট্রেস ওয়ার্ড ইউজ করে সেটা সম্পর্কে আপনি যতটা ধারণা নিতে পারবেন, ততটা বোঝার জন্য যেমন সুবিধা হবে, স্পিকিং এর জন্য আপনার জন্য বেনিফিট হবে। Read the question before the recording began to get an idea of what to listen for. রেকর্ডিংটা যখন শুরু হবে লিসনিং এর, তখন এর আগে একটু সময় যদি কোশ্চেনটা একটু করে যদি একটু আইডিয়া নিয়ে যান, তখন তাহলে বুঝতে সুবিধা হবে। এটাই এটাই এখানে আমি বুঝাইছি। নেক্সট, ফোকাস অন দ্য মেইন আইডিয়া রাদার দ্যান ট্রাই টু আন্ডারস্ট্যান্ড এভরি সিঙ্গল ওয়ার্ড। আপনাকে অবশ্যই ফোকাস করতে হবে মেইন আইডিয়াতে। মেইন আইডিয়াটা কি, এটা আপনার ফোকাসে রাখতে হবে। Use the process of elimination to eliminate options that are definitely incorrect. So that is obvious, that are incorrect সেটাতে সাথে সাথে ক্রস করে দেবেন, কেটে দেবেন। Take note of keyword and passages that relate to the question. কোশ্চেনের যেটা কিওয়ার্ড, যেটা সিনোনিমস কিওয়ার্ড থাকে, প্যারাফ্রিজ আকারে থাকে, তো ওইটা আপনি নোট কিওয়ার্ড এটা একটু আন্ডারলাইন করে রাখবেন কোশ্চেনটা পড়ার সাথে সাথে। Check your answer as you go along rather than waiting until the end of recording. অবশ্যই আপনার তো যখন এন্ড অফ রেকর্ডিং আগে আপনার অ্যান্সারগুলো একটু চেক করতে হবে, স্পেলিংটা চেক করবেন। তারপরে ওরা একটা ওয়ার্ড লিখতে বলছে, 2টা বা 3টা ওয়ার্ড লিখতে বলছে, সেটা অবশ্যই এটা এটা একটা ভেরি ইম্পর্টেন্ট। এটা অবশ্যই কেয়ারফুল থাকতে হবে। ম্যানেজ your time effectively by allocating enough time for each section and question. এটা আপনার মতো একটা allocate করে নিতে পারেন। ঠিক আছে? Effectively. That will be effective to you. The last one, stay focused and alert throughout the test, and try not to let external distraction affect your concentration. So এটা একটা very important tips, যে stay focused on your concentration. রেকর্ডিং এ কি হতে যাচ্ছে সেটাই ফোকাস করা, সেটাই ট্র্যাকে থাকা অলওয়েজ। আপনার সারাউন্ডিং যেসব জিনিস, এটাকে যেন আপনাকে কনসেন্ট্রেশনটা ডিস্ট্রাকশন না হয়, কনসেন্ট্রেশন ব্রেক না করেন। এটা অলওয়েজ লিসেনিং এ কেয়ারফুল। যতটা আপনি ফুল ফোকাস দিতে পারবেন, অতটা আপনার জন্য আন্ডারস্ট্যান্ড করা যাবে ইজি, তখন অ্যান্সারটা দিতেও সহজ হবে। সুতরাং ইট ইজ ভেরি ভাইটাল। সো বি কেয়ারফুল অফ দ্যাট। দিস ইজ অল অ্যাবাউট। থ্যাংক ইউ। ডিয়ার ভিউয়ার, সর্বশেষ আমি বলবো ক্যামব্রিজ বুকের, এই যে দেখতেছেন এখানে ক্যামব্রিজ 11,
তো ক্যামব্রিজ 1 to 17 বুকের যতগুলো অডিও স্ক্রিপ্ট আছে সবগুলো শুনবেন ফর লিসেনিং, অ্যান্ড দ্যাট উইল বি বেস্ট ফর ইউ। থ্যাংক ইউ।